Hello everyone and a very good evening. I hope all of you who have tuned into this podcast are keeping well, and I'm sure you're very excited to know more about dermatology. I'm Dr. Priya and Dr, lead dermatologist at Epicorium Skin Clinic HSR, and I have here with me our esteemed chief dermatologist and founder of Cutis Skin Clinic, Dr. Chandrashekar sir. Thank you, Priya. Yes. Thank you, viewers. Welcome to the podcast, sir. Thank you. And without further ado, I would like to begin this session with you. Yes. Sir, it's an honor to have you here, and we would like you to share some of your interesting career experiences as a pioneer of dermatology, and I'm sure it will inspire us all. Well, it all started in the year 1992. I was destined to become a pediatrician, but unfortunately or fortunately, I tried for 3 years, I didn't get, so I got into dermatology. It was by chance, not by choice. So, anyway, if you are good at anything, you can probably achieve everything. That's what is the mantra Yes. for everyone in life. It is not only for me. So, I started my career after passing MD from Mysore Medical College in 1997. I started in BBK Road, which is a very small place. It was around 340 square feet clinic. From there, over a period of 26 years, we were able to construct one of the most reputed institute of dermatology in India, Cutis, in Bangalore. And of course, it's a long journey. I've enjoyed my journey thoroughly, there's no doubt about it. But as you know, any doctor comes into a practice will have their own issues, problems, then you'll have to ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಂದು 3 to 5 years ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ. ವೆಲ್ 2014 ಅನ್ನಿಸ್ತು, ವೈ ಕ್ಯಾಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಟಿಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2014-15 ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 4 ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಟಿಸ್. ಒಂದು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ, ಟ್ರೈಕಾಲಜಿ, ಡರ್ಮಟೋ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ. I used to be called as a good teacher in my postgraduate days. So I was famous as Charmat Chandru. That was the name given to me in postgraduate days. I wanted to teach students. That's inspired me to start academy. Now we are running good courses. And probably in 2000, maybe a year back, 1.5 years back, we thought that we would start our branches. Because considering the population of Bangalore, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಟೈಮು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಯಾವಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 2 clinics. One is in HSR, Epicorium. We are doing so well here. I'm very proud of you. Similarly, we have one in Kochi, run by Gopika. Yes. I think that's also doing well. That's how the journey started, and it is yet to, have full blown. I don't think that I'm satisfied at this level. Professionally, yes, but to reach more people, probably I need to strive hard towards it. That I'm doing. Yes. That is the journey so far. That was very beautiful, sir. Thank you so much for sharing such a, beautiful experience. I think we can move on to our next segment. So I would like to inform our audience that we will have a host who will give us topic in each segment, and we will discuss about it. So let's get into the topics. Hello sir and ma'am, happy to see you both here today. Starting with segment 1, it will be about clinical dermatology. The first topic is psoriasis. So you may give us detailed insights and share your experience with any severe case of the condition. Psoriasis is a very common condition. ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು. And on an average, 4 to 6% of Indian population suffers from psoriasis. Yes. Psoriasis ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಖಂಡಿತ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ
Of course, you cannot cure it. Yes, definitely. Because it's an auto-inflammatory, autoimmune disease where there are auto-inflammatory process, antibodies which are there produced in our own body, which brings about the disease process. Psoriasis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಚ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೆರೆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಥರ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್, ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Nowadays we also see psoriatic patients developing cardiomyopathy. Yes. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 85% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಬೋ ಮೇಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಮೋಪ್ಲಾಂಟರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೀಟ್ ಅ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. Yes, That's sir. very, very important. Correct, sir. Dermatologist can only understand a problem of psoriasis. He can go into the depth of psoriasis. He can analyze. He can predict how psoriasis is going to behave in your body. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೋ ಭಯ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ನು, ಕ್ವ್ಯಾಕ್ಸು ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್. ಮೊದಲು ಥರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೀಮು, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನೂ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಥೋಟ್ರೆಕ್ಸೈಟಿವ್, ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸಿಟ್ರೇಟಿನ್ ಇದೆ. ನೌ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಥೆರಪಿ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಟೋಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಥರ. ಈಗ ಒಂದು ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಬೋ ಹತ್ರನೋ ನೀ ಹತ್ರನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬಯಾಲಜಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಥೆರಪಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ಐ ಪುಟ್ ಆನ್ ಅರೌಂಡ್ 27 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ 4 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬಯಾಲಜಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಚ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೀ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2.5 decades. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರಿ ನೀವು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಚ್ತೀರಾ, ಏನೋ ವಾಸಿ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಸಾಲದು, ಚರ್ಮದ ಒಳಭಾಗದಿಂದಲೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಏನು ಪೇಷಂಟ್ ನನ್ನ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋರು ಐ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟು ವಿನ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಎನಫ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್. Yes, definitely. The one message I would like to see, please don't go to quacks. ಹೋಗಬೇಡಿ, ತೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Dermatologist is a true doctor who can treat psoriasis. Yes. Actually, yes, because even I have come across many patients. They would use something, the plaques or whatever scaling is, it gets irritated, gets infected. Sorry. So first then we will have to treat that infection and then treat the psoriasis. So many questions what I've come across from patient is it contagious? So that is something which I want to tell that it is not contagious. It doesn't spread from one person to another. But yes, if you don't treat your psoriasis, it can spread to the other parts of your body. I would want to, tell you one patient of mine, psoriasis, whom I was treating. So basically he had psoriasis, very extensive, full body psoriasis, plaques he had. And one more thing was his blood test, I wanted him to start on one immunosuppressant, basically cyclosporin. I started him on it after doing blood tests and everything. The patient took it, was better, didn't come back to me, started taking on his own. That is very wrong. Yes. That is one message you should give. Correct. Don't do self-medication. Exactly. So the patient started taking for 2 months, and then after that when he came back, his blood test was completely deranged. I had to stop his medications, repeat his blood test, wait
that time his psoriasis also flared up again. So I had to make sure his blood count come back to normal. But then I thought, let me put him on other medication like methotrexate. But again, his liver was deranged. Then somehow after everything was back to normal, I advised him biologics, but he couldn't, opt for it. So then again I started him on Epicorium, which he couldn't tolerate. Then I told him about phototherapy, not consistent, doesn't follow it up properly, and then again I started him on cyclosporin. Then I convinced him the best treatment for you would be biologics, where he wanted to be somehow, he was also frustrated, that emotional stress, that quality of life, everything which comes down. I definitely understand, psoriasis something takes a toll on your mental stress a lot, and which can increase in turn your psoriasis is what I feel. So finally I told him that go for biologics, you will have almost like clearance of your psoriasis, you will not have to take stress. And then he spoke to his insurance company, and lucky for him it was covering him up. Okay. So then after he started taking biologics, now he's happy, and I told him it's something you always have to maintain. Along with that, you have to just use moisturizers, you don't have to go through that so much of using medications. I depends on the patient whether is able to afford biologics or not. I would start with medications first. If I feel that okay, it's clearing off, then you don't have to. You have to just maintain with moisturizers. One thing, other thing what I feel like patients think is that until you go to the doctor, you are on treatment. After that, you don't have to do anything. That is a mistake. No, that's a wrong. Correct. ಈಗ psoriasis ನೀವು for all the information to all of you, take an example of a diabetes, take an example of hypertension, example of an arthritis. Do you ever think that these have got permanent cure? No. No? Cannot. You cannot. Yes. It's a part of your life. You need to maintain. Diabetes is not visible. Hypertension is not visible. But psoriasis is visible. It's visible. Yes. So psoriasis is visible. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. If you adhere to your treatment, like you said, see the amount of medicines you have in your kitty. How many medicines you told for your patient? Correct. So we are there to help them. There are medications. It is not that only there are cost of medications for psoriasis. As simple as methotrexate, which costs you 56 rupees per week, can bring down your psoriasis. Definitely. And one more point you told was fantastic. It's for contagious disease ಬಗ್ಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅತ್ತೆಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಬೋದಾ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದಾ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೈಡ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಸಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೀಲ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Definitely, sir. And one more thing what I would like to add is psoriasis is something where its genetic tendencies there, but it can also get triggered because of your lifestyle, how you are living with. Stress is a very important factor nowadays. It's not like way before where people have a lot of healthy food, the environmental, you don't have that dust, you don't have that work stress, like people work for 13-15 hours, don't take care of your health. So obviously, if you have this autoimmune process, it's definitely going to get triggered. Have regular sleep, work out, have healthy diet. You can go out, you can go for weekends, but not daily is what I would recommend. And then sleeps and stress. Stress is something we don't have medications for. That is something you can do it by yourself. And if you need help, we are always there. That's what I would You brought out a very good point because stress, number one factor. Yes, sir. For most of the modern diseases, not only psoriasis, even your hypertension, diabetes, Correct, sir. all these things get exacerbated by stress. Having said that, stress kadame ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು it's not that easy. Yes. But I'll tell you, because I have been in practice from 27 years, I know how much stress I get from my patients. Patients are highly demanding nowadays. Okay, it's not wrong, Yes, but it is their right to demand Yes, exactly. good things from doctors. Yes. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we also get stressed. So I practice meditation.
So initially it would be difficult for about 3 weeks. But once you are getting into the mood of meditation, you will see a very good change. You need to practice. ಅದ್ರ ಫ್ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3-4 ವಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನ ನನಗೇನು ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. Yes, sir. This is one aspect of it. Second aspect, psoriasis has got a direct relationship with smoking Yes. and with alcohol. Alcohol. Both. Yes. Okay. So as a psoriatic patient, you are not supposed to do this. You should leave it. Because it's not only plays with the disease, it also plays with your medication what you take. Correct. So ಹಾಗಾಗಿ that part of life probably you need to have a maximum control. See, suppose if you no doctor, I would like to have a party with the weekend. Yes, you can have maybe about 2 pecks of your whiskey per week. I'm not promoting drinking. Yes, correct. But if you feel that no, you have a social life and you need to have, you can have that small quantity. But smoking, you should 100% stop. No way that you can allow, you can have a smoking in psoriasis. Yes, sir. So these 2 things you should remember. Yes, sir. Yes, that was nice. Okay. Thank you, doctor. So the next topic is alopecia areata. So, Alopecia areata, of course, this is also a very common disease like psoriasis. Again, it's a top, but compared to psoriasis, alopecia areata ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. yes. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲೋಪೆಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟಾ ಒಂದು 5-6 ವಾರ 8 ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಪೆಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್. ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Yes. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಥರ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಟೀನಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚರ್ಮ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ ಏರಿಯಾಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂದಲಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3ರಿಂದ 5 ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಡೀ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಟೋಟಾಲಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ತಲೆ ಕೂದಲು ಜೊತೆಗೆ ಐಬ್ರೋಸಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಟ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೇರು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. 85% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ ಅದಾಗದೇ ವಾಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮ್ಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇದೇನೋ ರೌಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೂದಲು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಪಾಳದ ಬೀಜದ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ಸಲ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಗೇನ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಟ್ರೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಹೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ವ. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು. ನಾನು ಟ್ರೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು, ನಾನು ಟ್ರೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, Yes, sir. ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೂದಲು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲೋಪೆಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲೋಪೆಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. Correct, sir. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕೂದಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Correct. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಮಹಾದೇವಿ ಥರ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾಜನ್ ಫೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳೋ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡದೆ ಬೆಳೆಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಜನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಕೂದಲು, ನೀವು ಒಂದು ಬರ್ಸಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್. Genetics ಸೊ also. ಈ ಆಟೋ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ.
ಕೂದಲು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ನ, ಕೂದಲು ಬಿಡೋದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೆತ್. ಅದನ್ನು ಬೇಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಗ್ರೋ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಸು ಮತ್ತು ಟೋಟಾಲಿಸ್, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೋದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ದೇರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ ಪೇಷಂಟ್ಸು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವರಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. If you can meet a true trichologist who is a dermatologist, definitely is going to help. But I have seen like patients are coming, single patch, then they would neglect it, they would go for an Ayurvedic treatment or go for something, start applying, and then it doesn't get better. When it's very severe, when they would have lost half of the hair, that's when they come back to us. So first thing what I would say is, even when you see a single patch, please to come back, don't hesitate to meet us. One more thing is, like psoriasis, even this can induce with stress, even in kids or children, and during exams it definitely gets triggered. One question usually I come across is like, there is a cure for this. So that is something which I tell, see, this can be managed, it can be treated, you can always maintain, should not neglect it, but there's always a chance in future, because stress is something that is not curable. You don't have environmental factors which is curable, so this is something which go along with it. So if you manage your stress, it's something you can't prevent, you don't have medications to prevent it, but the moment you get alopecia is something we can treat it. Yes. 85% of the time alopecia areata is curable. Yes. The word cure can be used. 15% of the time it is not possible, because we don't know what are the internal process which is going in your body. As you said, a lot of factors, environmental factors, diet, stress, infections, anything can trigger alopecia areata. So in such a scenario, you should understand you have a disease which is sitting like a silent bomb. Anytime it can burst, it can blast. So it's your duty to look into your dermatologist and follow the instructions what they give. Yes, definitely. Plus alternate medicine ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because we don't know about it. Yes. I don't know about Ayurveda, you don't know about homeopathy, I don't know about Unani. We can't tell. But one thing what we have seen in our experience, when people have started using alternate medicines, the disease worsens. That is what we are content. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ವರ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. Yes, the stronger. We have to use stronger medication, Yes. toxic medication. So that we can prevent it. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಈ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಟೋದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. Yes, sir. Okay, the problem is so simple. With just a bit of nail it goes, but you will have to take an axe. Yes. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ ಯು ಮೀಟ್ ಎ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ ಕೆಲವು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ನಿಷಿಯಸ್ ಅನಿಮಿಯಾಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಷಿಯಲಿ 2-3 ಪ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿರಿಂಜ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ನೀಡ್ಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ನೀಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಚ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆದರೆ ಓರಲ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ಟೊಫೆಸಿನಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಗು ತುಂಬಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟಲ್ಲಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟೊಫೆಸಿನಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೋಪೇಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಟ is much more easier, and probably we feel much more confident in treating it compared to psoriasis. Yes. And the patient need not spend so much of money what they spend on psoriasis. Biologics ashtu JAK inhibitors costly illa. Yes, so definitely. I think one case which I remembered when discussing about tofacitinib, I had a
college going girl. So she had, few patches on her scalp behind. She had very long hair. So when she came to me, I thought she came for something like for the face, and then she was like, I have a patch. I was like, where? And then I actually, examined her scalp, and there were like 2 patches, which was treatable topically and with injections. Very simple treatment. So I gave her, and I told her to come back after 3 weeks. So we'll see how are you doing, how are you improving. She didn't come back. So after that, after 1.5 months, she came back. So that time her patches were extended, and her behind the full area was involved. So then I had no other choice. I had to start her on oral medications, oral steroids. So she got very skeptical the moment I told her I'm putting you on oral steroids. So then I counseled her regarding it's a wonderful drug. If you are monitoring it properly, doing all the blood tests, there is not going to be an issue. But you have to come for follow-up, when I tell you, just come on time. So then I started on it. So I gave her, for the following duration, like for 3 months. It got better, but she was little slow responsive to the medication than I thought, and along with that, she was putting on weight. So I told her this could be because of the oral steroids I put you on, but you should start working out as well. So then she was like, okay ma'am, I will do it. And then finally I thought, I can't go on giving these oral steroids for a very long time as well. So that's when I shifted to tofacitinib. And after I tapered off her oral steroids. Almost it became 4 months, 5 months, and then 6 months, and she started getting results. She started getting back all of her hair. So the thing what I want to tell is patience. One thing. Yes. If we start you on something, sometimes it happens that it may not get controlled, or the disease progresses faster. So that's when, or very slow improvement you have. You should not be disheartened. You should trust. Even if not us, any dermatologist in that matter I'm talking about, have that trust. If this is not working, there's another medication. So if she if she would have been upset, like, okay, it's not improving, I'm putting on weight and doctor has put me on oral steroids, then I wouldn't have been able to help her next. So, but she still had that patience. She came back to me and she was really happy that, she would come, doctor, how are you? And she's like, I started working out, and she would be very joyful. And then I think, after that I'm slowly tapering off her tofacitinib, because she's doing well, there is no more activity. So I think that's what I wanted to say. I'll tell you, there are 3 points you brought it out in your narration of the story. Number 1, patience. Yes. Every disease has got its own period to respond. To give an example, if a doctor treats a flu, it takes 5 days. If it treats a typhoid, it will take 2 weeks. If it treats a malaria, it takes about 3 months, 30 days. If he is treating a tuberculosis, it takes 1.5 years. If he is treating a leprosy, it takes 5 years, 3 to 5 years. So every disease has got its own response curve. That is what you want. Any disease for that matter, please have patience. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೋಗೋದು, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೋಗೋದು. ನೀವು by the time you reach a correct person or your own doctor who has treated you first, ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಆ್ಯಸ್ ಮೆಡಿಕೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ತಡಿ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಬೋಣ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಬೀಳಬೇಡಿ. ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್
how long he is going to treat, and what are the tests he is going to do before he puts, or how is he going to monitor. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is second aspect of it. Third aspect, probably you were talking about inconsistency with respect to treatment. Yes. Okay. That's very, very crucial. Patient should be very consistent in doing treatment. Because these are all autoimmune diseases where we have absolutely no exact point or exact reason why it is happening. They are called multifactorial disease. ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಲೋಪೇಸಿ, ಏರಿಯಾಟ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥೆರಪಿನೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ಮೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 85 to 95% of the time you can get rid of it. Yes, definitely. Yes. I think, yeah. Move to the next topic. Segment 1 was very informative, doctor. So now let's move on to segment 2, and the first topic will be melasma. Okay. Melasma is ಎರಡಾರ್ಥಿಗಳು. Yes. ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ಸಚ್ ಬಂಗು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವೇನು ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಇದೆ ಸರ್, ಬಂಗಿದೆ ನನಗೆ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ because of the creams they use. Correct. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫ್ ಡರ್ಮಟೋಸಿಸ್. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so that's nice way to put it, I think. So, Yeah. yes. Diabetes of the skin means you need to be on treatment. If you don't want that patch look very awkward on your face, ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ you need a maintenance treatment. I think many patients get disheartened the moment we say maintenance. ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? Correct. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, Yes. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐರನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, it's very easy to maintain the skin. What after all the doctor says to apply sunscreen, and they'll ask you to apply depigmenting cream in the night. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? Correct, sir. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ? ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಪೇಷಂಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೋವಾ ಬೀಚಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ MG ರೋಡಲ್ಲೋ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. Yes, definitely. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, Yes. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್. Yes, definitely. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಲೈಟ್. Yes, I'm ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್. ನಾನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ನೋ, ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ನೋ, ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Yes, sir. Definitely. So you should be worry about light, not about sunlight, including sunlight. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ. ಇದು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಪ್ಪ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ? ನೋ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನು, That heat. ಫ್ಲೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆರಡೂ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಇರೋ ಪೇಷಂಟು ಮುಖ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಹಚ್ತೀನಿ.
ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಂಬರ್ನ ಅಂತ 1 2 3 4 5 6 ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ 10 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟೈಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಪರ್ ಡೇ. ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎಸ್ 3 minutes per 3 day. minutes. That's it. You'll be applying 4 times sunscreen, which takes about 10 seconds each time, 40 seconds. Then you will have to wash your face. That takes about 1.5 minutes. And application of creams at the night will take another 40 seconds. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕದು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಲಿ 3 ನಿಮಿಷ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಲಾಸ್ಮಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟಫ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟಫ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್, ವಿಚ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 80% ಆಫ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನದರ್ 20% ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಲೇಸರ್ ಟೋನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಸೋಥೆರಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, PRP ಬಂದಿದೆ, ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ. ಅದೇ ಒಬ್ಬರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 5-6 ಜನ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಂಥದೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಯು ಅಲೋ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ, ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಸುತ್ತೋ ಥರ ಆಗಬೇಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಬಿ ವಿತ್ 1 or 2 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಲಾಸ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ experience is also same? Yes, sir, definitely. Or is it different from what I told now? No, sis, definitely not. One thing which I would want to, tell that many patients, they have this patch. Either a friend will recommend or they will go to the pharmacy, take one cream, start applying, saying that, okay, the melasma is going. They feel very happy, they will get that, unmatchable glow even for their full face. Even the melasma is going, they keep using it, and that one day they might let me just stop this cream. They will not be able to stop that cream. Their skin will start reacting to it. They will get much more worse than what they were. So these creams what I'm talking about is a triple combination. Can be steroids combined with hydroquinone. Then you have this other, not even triple, now quadruple, penta, I think 5 combinations or so many combinations. They start using it and they damage their own skin. And when they come to us, when we start treating melasma, first thing is we can't start you with a very strong creams to reduce your pigmentation. We can't directly put you on depigmentation. We will have to repair the damage you have done to your face because of using those over-the-counter creams. So one thing what I want to tell you guys is don't use any over-the-counter creams. If a pharmacist or they just give you just like that saying use this, or your friend recommends you some Pakistani creams, there's names which I have come across, skin brightening creams, you don't even know the content what is there. So and then you feel your skin is glowing because it's going to damage your face and it's going to make your melasma or any other pigmentation worse. That is something which I want to add in. No, definitely it's a very, very valid point. I'll tell you, it's not that patients want to do it. Yes, sir. Nobody wants to try something, but the recommendations as you said from friends, pharmacists, steroid cream use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Steroid cream, I tell you, it's a bullet. I was telling you all this time. ಅದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇವ್ರು ಬೆಟ್ನೋವೆಟ್ ಏನೋ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟೆನೋವೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು,
ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು, light. ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ, ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಮು, ದುಬೈ ಕ್ರೀಮು, ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮು, ಏನೇನೋ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿದೆ. Yes. ಅದೆಲ್ಲ ಮೊಮೆಟೋಝೋನು ಇಲ್ಲ ಬೆಟಮೆಥೋಝೋನು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೊಬೆಟಜಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ BVK Angar Road, I was a small practitioner at that time. I'm talking about 2000 to 2004. Okay. One lady came, she came with one cream. Okay, that was having a steroid. And I thought, where did you get it from? I got it from Tannery Road. Okay. At that time, I used to give a lot of interviews in TV9. Public education programs ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ TV9. ಆಫ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ನಾವು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಎ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. Okay. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಟ್ಯಾನ್ರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಲೀಜ್ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದಷ್ಟು, ಬೆಟ್ನೋವೆಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದಷ್ಟು, ಮೆಲನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾರ್ಸ್, Okay. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಂಟ್, Beautiful packaging. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, Yes, sir. ಮೇಲ್ ತಣಕು ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾದೆ ಮಾತು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಬಾಟ್ಲು, ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಾಟ್ಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2004. ಬಟ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, 2004ಇಂದ 2026ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Yes. ಈಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Correct. ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಥರದ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಟನಿಂಗ್. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವ ಥರ ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ ನೀನು ಪಂಚಶೂಲನೂ ಆಯಿತು, ಅದೇನು ದಶಶೀಲನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ see to that if somebody is applying an unknown cream or not prescribed by a dermatologist, please be careful. I am repeating, an unknown cream not prescribed by a dermatologist, you have to be extremely careful in using those creams, because it can lead to a lot of issues. See, it can permanently turn your skin white. I have seen. Yes, sir. Melasma patientಗೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೆವಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನಾವು ಏನೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಒಂದು 5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ. Yes, sir. Somebody is addicted to alcohol, Correct. they leave alcohol, you watch him on 2nd, 3rd or 5th day, ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡಕ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ ಕಡೆ ಕೂರಲ್ಲ, ನಿಂತ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಮೆಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೇಷಂಟು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಉರಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 20-25 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನನಗೆಲ್ಲಿದೆ? Yes, sir. Correct. ಇವರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಬೆಟ್ನೋವೆಟ್ ಹಚ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬೆಟ್ನೋವೆಟ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ Yes, sir. Definitely. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. Correct. This is not among common people. I have seen this in celebrities. You know, Okay, sir. film industry people, I have seen it is happening. I have seen it with politicians. I have seen happening with real estate business people. ಇಂಥ ನಾವು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Yes, sir. It's a right message that you are giving to them. Be careful about these creams. Definitely. Yeah. Yes. Okay. So the next topic will be laser hair removal. I think you start off Yes. because I'm talking so much. Laser hair removal is the privilege of so-called the pink ladies. So I think you talk about it. So laser hair reduction, basically it is, if you want to remove your unwanted hair, is something which I would want to say. Now females, sometimes they will get excessive hair on their face. There could be various reasons. I'll come back to that. If you have unwanted hairs on your chin, on your upper lip or on your face,
Even for guys, if you want to shape your beard, it's not, laser hair reduction is not only for females, even for males, definitely. Even if you want to, reduce your hair density, you want to reduce the thickness of your hair, then for your arms, for your back, anywhere you can get this laser hair reduction done. Now, what is this laser? How does it work? So basically, you would have seen a lot of ads saying permanent hair reduction, which the ad goes on like, we will give you permanent hair removal. So something, this laser hair reduction, the name says it all, where you have to get sessions done where we can decrease your density, we can make it look very finer, which will be invisible to eye from a distance. But it's not a one-time session. Why? Because your hair has 3 phases. In layman term, if I want to say, there is one growing phase, one there is a resting phase, and one more is a shedding phase. Now, all of our hairs are not in, most of the times, in growing phase. Some are also in resting phase. So what happens is this laser will work only on your, most of your growing phase, that is called anagen phase is what we say. So you will need multiple sessions so that most of your hair, when it comes to the growing phase, it starts working. Now, how this laser works, I think sir can explain it beautifully, but I can try to put it in my own words. Whatever you leave, I am going to cover. You please tell. It's very, very happy to listen to you explaining. So the laser beam, so technically in your hair you will have a pigment. So the laser will go and act on it. So there will be a heat, production. So this will go and act on your hair growth cells. In simple terms, if I want to say you, the stem cells. So this is how there will be slowly decrease in the density, decrease in the thickness and the growth of the hair. So suddenly in one session you will not see good results. You will have to do minimum for you to achieve a good results, at least in my experience I would say 5 to 6 sessions. For some people even it can go to in second session only you will start feeling the difference, or some people 8 sessions. Now why there is a vary in this duration? Some people get very good improvement in very short duration. The underlying factors is one more is the hair, the density. If it's very thick, the terminal hairs are very thick, then you will need more number of sessions. Hormonal reason is one, where unless and until you correct your hormonal influence, that is females PCOD issues, or if you have increased influence of androgen activity, even if in some cases where the prolactin levels is raised, so this has to be corrected, and that's when the laser will work very beautifully. If you have PCOD, if you have this hormonal issues, and if you're not correcting it and you're going for laser hair reduction, you will not be happy with the results. It might take much more sessions and you will be disappointed. So I would say that is an important factor. Apart from this, laser hair reduction is not only for cosmetic, it's basically for desired dermatology is what we say, where you want to remove unwanted hair, but it is also used in clinical dermatology. If you have an issue like in your underarms, some people suffer from something, pimples where your hair follicles get infected, you will develop big cyst, or big pimples, if I want to say in layman terms. Or if you get infection between your buttocks area where constant long sitting, some people sweat a lot, so in that area if you get infection where the hair is the issue,